Hello all. Kamar ko da yaushe ku ne AB Tech. A wannan video za mu yi duba ne step by step akan yadda za ka yi adding payment method a ADSENSE naka. Wato idan ka kawo matakin da misali ka yi verification na duk wasu abubuwa da suka dace a ADSENSE naka, idan kuma baka yi verification na address naka ba, wato kana samun matsala da pin har yanzu baka samu kayi verification ba, kuma ka yi requesting ADSENSE sun kistura maka da wannan pin din saboda maybe location inda kake yana da wahala, misali irin post office ɗinku ba active yake sosai ba, musamman mu nan Najeriya muna fama da irin wannan issues in ko kuma in ce African countries. So kai clicking wannan video zaka ga yadda zaka yi verification ba tare da wannan pin din ba, kuma ka saka payment method. So a wannan video kamar yadda nace zamu yi duba ne akan yadda zaka yi adding payment method. So idan kana so ka ga yadda zaka saka bank account naka ADSENSE, ina so ka yi like wannan video sai mu ci gaba da video mu kuma kamar haka. So abinda zaka fara yi, abu na farko shine ka zo a ADSENSE naka. Idan ka zo a yi abin nan ADSENSE naka, so kai clicking gurin da suka ce ka tabbatar da cewa baka da issue komai, ka yi verification na komai, kai clicking. In ka ga cewa kana da income ko baka da income ne, kar ka samu damuwa. Abinda zaka fara yi, kai clicking yanzu mu zo a gurin da zamu yi checking verification din mu tabbatar cewa ba mu da wani matsala. So identity verification mun gama da wannan matsalan, babu shi, babu matsalan tax information. So kai clicking gurin notification din. So idan kai clicking gurin wannan notification naka, kai clicking action, zaka ga sun dauke ka sun zo kai irin page kamar haka. So abinda zaka yi a wannan bangaren, abinda kake so kai, ka tabbatar cewa komai ka saka shi step by step, kuma wire transfer za mu yi amfani da shi a wannan gurin saboda kar ka samu matsala cewa payment naka ya lake a ADSENSE. In kuma ya lake, ta yiwu ba za ka da samu daman cewa ka yi wannan abun ba. So kai clicking update. In kai clicking update a nan gurin, abinda za su zo da kai shine kai clicking the first option, shi za mu yi amfani da shi, add new wire transfer details. So kai clicking wannan add new wire transfer details in. Once kai clicking kai choosing add new transfer, abinda yasa muke amfani da wannan shine zai baka daman saka bank account naka, saboda mu ba za mu iya amfani da cewa su tura mana check ba. Duba da irin matsalolin da suke da post office namu, abinda ya kamata mu yi amfani da shi shine wannan add wire transfer. Duk wanda yake a wani African country ma ina suggesting cewa ya using wannan add wire transfer. Idan kana a Najeriya ne, Niger ne, Kenya ne, ko a ina ne, duk country da kake kai using add wire transfer. A nan gurin ka saka duk wanda details inda ya kamata ka saka swift code na bankin ka, a cikakken sunanka da bank account number ka, da kuma abin nan akwai swift code wanda kowanne banki yana da shi, zaka iya zuwa ka duba na bankin ka ka saka komai da komai. So idan kana da wannan information da ya kamata ka saka a ƙasa gurin da suka ce set up your payment abin nan method din, kai clicking shine zaka sa a primary payment method ɗinka, ya zama na cewa a koda yaushe ADSENSE za su biya ka automatically. Kai clicking akan once kai clicking a save, abin nan zai dan yi loading. Once yayi loading din da zai kammala loading, zai nuna ma account ɗinka da kai adding a gurin, wanda kuma shine asalin primary payment method naka. A koda yaushe kai reaching threshold na payment, ADSENSE za su biya ka automatically a cikin wannan account ɗin naka da kai adding. So wannan shine da yadda zaka saka payment method ɗin naka step by step a cikin ADSENSE, wanda idan kana buƙatan ka ga yadda zaka yi kamar verification kuma na pin ɗinka, idan already ADSENSE sun tura maka da pin ɗin kana da shi, gashi misali kai clicking wannan video zai nuna ma step by step akan yadda zaka yi verification na wannan pin ɗin naka. Na bakku lafiya, kamar ko yaushe naku AB Tech.